Keep moving, got to keep on moving on. Keep going on, got to keep on moving on. All can make it In life, you got to get focused. Keep on moving, Sky is the limit. You got to get there, keep moving, keep marching on. You can make it In life, you got to get focused. Keep on moving, Sky is the limit. You got to get there, keep moving, keep marching on. Keep on moving. Keep moving, keep marching on. This is Able Differently, a program where we take charge. Matters concerning disabilities are very critical. And the society, including political, economical, and social unit, needs to pay attention to this. Welcome to another episode of Able Differently. I'm your host, Jacqueline Kemani. And I am John Wanyonyi. Welcome. Keep moving, keep marching on. People with disabilities are faced with a lot of challenges, and when the society recognizes this, it is halfway through the journey. This is why ACK St. Polycarp Parish Mlango Kubwa organized an event to recognize this. ACK St. Polycarp Parish in Mlango Kubwa had a Sunday service different from the other Sundays. The Sunday was the climax of the one-week Disability Awareness Week. The church was filled with people from all walks of life, including those with disabilities. You can import your car duty free. Are we together? Those are the opportunities we have and many more. So it is upon us. Sisi kama walemavu mutukubalie katika society. The Sunday service was different from the other Sundays, as those who were able differently were given a chance to give out their testimonies. Equally, a child of God, and I'm wonderfully created, like in Psalm 139. And so I did not mind anymore whatever you want to think of me. I'll go on. Tena mimi nikajua wakati huo, it is Christ in you who is the hope of glory. Colossians 1:27. Nilipomaliza kusoma, nilipenda kuwa mfanyikazi wa idara ya huduma za jamii. Maana wasiona wengi kama mimi walikuwa pengine ni walimu ama telephone operators ama manual workers kule kwa industries. Sasa mimi nikataka kazi ya huduma za jamii. Been hearing choir wakisifu na jiuliza sasa siwaoni, how about those who have been throughout kwa maisha yao? So it's upon us to thank God that we are not bright, because vile nimeona leo tunafaa kushukuru Mungu. Despite the fact that all of us operate under the same time zone, those that are able differently have to go an extra mile to be at par with the rest. I will pray, I will pray, I will pray that dance for the Lord. When the Spirit of the Lord is upon my life. This was clearly illustrated by the Kenya Society of the Blind. Wengine wamebeba white king. Hii ndio kama macho yake. Aioni, lakini hii inamsaidia asigongwe mguu anapotembea. The congregation was entertained with songs and dance from choirs that included Sifa Voices and St. James from Arusha. PCEA Kariobangi South Deaf Ministry didn't disappoint either. The speaker of the day was Ruben Kagame. On delivering the sermon of the day, he called upon everyone to use whatever they have been given by God in doing the right things. Tunafurahi kufika hapa adhuhuri ya leo kushiriki neno la Bwana
kupitia kwa kulisoma na vile vile kulihubiri na kuliimba. Ningependa tujumuike pamoja. At the end of the day, the organizers of the event were satisfied that their objectives had been achieved. My objective was, one, to create the awareness to the public that these people with disability are there in our society and how do we help them. And therefore we have been taken through the processes, the institution, and how the government has allocated the fund toward helping them. And therefore each and every one of us, at the end of the day, we know where we can be able to come in. We know how to come out with those people who are living with disability and how we can be able to help them. And therefore, at the end of the day, the objective has been met, and we are so grateful to God for having brought so many people across our country so that they can be able to witness and share with us this great achievement of creating awareness in the public, in the church, in our families, in our institution. In today's quote, we look at the saying, to solve a problem, then you have to define the problem first. What do you think? I totally like that quote, and I agree with it, that in order to solve a problem, you have to define it. But before you define it, you have to accept, first of all, that you have a problem, because some of us are living in denial. Then the second step, you have to define it. Give your problem a name. Is it a financial problem? Is it an addiction? Is it a problem with your kids? Then move on further and look at the root cause of this problem, then identify the characteristics. And you should also go and talk to people, because when you talk to people, they provide you with the solution that you need. Some may not give you the solution per se, but they will give you the encouragement that you need to take on another step. So that's my take. We're going to take a short break. We'll be right back. Keep moving, keep marching on. Keep moving, keep marching on. Welcome back. If you're just joining us, you're watching Able Differently, a program like no other. John Wanyonyi developed a complication after he got burnt with porridge when he was still young. Since then, his life has never been the same again. Take a look. Children are a blessing to every family, and it's the wish of every parent to raise them in a healthy way in all aspects. But sometimes, things never go as expected. Mimi sikuzaliwa hivi. Nilizaliwa nikiwa tu mzuri kabisa kama vile watoto wengine wenyewe wanazaliwa. Lakini sasa vile nilizaliwa na mama mzazi. Nikiwa kati ya umri wa miaka mmoja na miezi 6 hivi, niliweza kupata ajali. John Wanyonyi Mushiri was born healthy. However, at the age of 3, things took a different turn after being burnt with porridge. Hii ajali ilikuwa ni ajali ya moto, yani nilichomeka na uji. So katika kuchomeka kwa ule uji, sasa labda nilimwagiwa ama nilifanya nini, hapana. Nilitumbukia ndani. Nikaenda na kichwa, alafu nikafika. So kule tumbukia ndani, nikuja nikatolewa ndani. The burns were so severe that his family knew he could not survive it. Nilipeleka hadi hospitali. Zile zilikuwa enzi za wazungu. Kama ingelikuwa kama ni wa Afrika saa hizi, sijui kama ningelikuwa hai. Sababu unapata kama mtu unapelekwa pale hawashughulikiwi. Nilifika na wale madaktari wakanishughulikia. Pelekwa kwa nini, nikafungwa bandage kila mahali. After 6 months of treatment, Wanyonyi was discharged, and later he started the journey of education like every other child. Kwa na umri wa miaka 5 kwa sababu hizo vidonda vilikuja vikaisha. Nikiwa na miaka 10 sasa ni vilikuja vikaanza kuisha. Hata ukiangalia sasa wakati mwingine ukiangalia kwa umbali unaona kuna maalama bado ziko kwa. Zinaonekania mbali hizo maalama bado. Umri wa miaka 5 nikaingia shule ya chekechea. Kaendelea vizuri. After a while, pimples started developing on his jaws, and they never took them seriously.
until the situation got dire and he had to seek medical attention. Kuna kanini kalianza kutoka haka. Kalianza kutoka. Mimi nifikiri ni kipimo vya kawaida tu. Taisha. Kuja kenda kwa sababu anasema hawaoni jambo lote libaya. Endelea tukaendelea. Nikienda wasi wakiangalia wanasema hiyo kitu haina madhara yoyote, hawaoni kitu chochote kibaya ndani. Mimi nikasema kama ni hivyo acha ikae. The sudden physical changes on Wanyonyi's body brought several challenges that he had to cope up with at school and back at home. Wenzangu tulikuwa tunakaa nao vizuri, ingawa kuna wale wachache. Unaona kuna mtoto mwingine anaweza kuwa anakufanyia utani, nakuja anakushika, anakuburuta hivi, kujaribu kusema labda aidha uchukua tu mchape, anakupeleka kwa mwalimu. Na kumpeleka yeye kwa mwalimu, bado mwalimu anasema kwamba anatoa tu warning kwamba nitafanya nini, itawachapa usirudie tena. Sasa inakuwa kitu kama inakuwa tu utani. Walimu wenyewe pia instead mwalimu akutune makonjo nini masikio, anashika wapi, anashika pa mahali, anafanya nini, anavuta. Hiyo kitu nilifanya mpaka hata nikaanza kuuliza maswali ambayo hakuwa na majibu, kwamba vipi Mungu alipenda nikuwe hivi. Despite the ups and downs, Wanyonyi pressed on to make ends meet, and he attributes all the success to the unconditional support he received from his family. Walinichukulia kwa njia nzuri, wakiwa ni wale makaka zangu wa kike, walinichukua kama ndugu yao. Hapo nipagua akasema kwamba kwa sababu uko na hii na hii, usijaribu labda kukaa pamoja nasi. Kwa kawaida unaona mtu akiwa na vitu kama vile labda kwa mwili wanatengwa, unaona kwamba mavazi hata amshirikiane kitu kama mavazi hivi amweze mkashirikiana. Lakini nawapenda kwa sababu mavazi tulisaidiana, tulibadilishana mavazi. Ushauri kwamba ujaribu kuangalia madaktari, tuangalie uvimbe nini inasababisha unakuwa hivi kwa mwili. Na mpaka wa leo bado tunashirikiana kutafuta mbinu ya kuweza kufanya nini, kumaliza hizi vitu kwa mwili wangu. The saying that you have to kiss 100 frogs to get the right princess, Wanyonyi did exactly that before he got the love of his life, whom he settled down with despite his skin condition. Safari yangu ya kupata mchumba haikuwa nyepesi vile, ilikuwa ngumu kiasi. Sababu ningeweza kupata mwanadada, tunaongea vizuri, tunapatana, kisha sijui ni kilikuwa kikiendelea. Anafika tu mahali anakwambia mimi nimesikia tu roho yangu haifanye nini, haikutaki. Ni kwa nini? Hapana, nimesikia tu sikutaki. Sababu gani? Vile ulivyo, singependa labda kutembea kwa barabara unakaa sura mzuri au unakaa sura mbaya. Ndio ile wahenga walisema mapenzi ni damu. Labda yuzi ukajua wale nilikuwa labda na wahitaji ili tuweze kuishi kama mke anaamua kutengeneza familia, lakini hawakuwa sehemu ya mwili yangu. Sehemu ya mwili yangu Mungu alikuwa amenitengea mahali pengine tofauti. Na ndio pia labda sasa mwenye nilikuwa naye kwanza kufanya nini, kunikubali mimi kama mume wake. Kuna changamoto zozote ambazo unapitia maishani, labda unapokwenda kutafuta kazi ama maishani tu kwa jumla, kulinganisha na hali yako ilivyo? Sana. Ile changamoto mimi hupitia ile naenda mahali kwenda kuangalia kutafuta kazi. Ikifika hapo, kwanza tu vile unaonekana tu hivi, mtu kuona tu hivi tayari amekucharge, amekumaliza, anasema kwamba labda ofisi yangu ama labda kazi yangu au unataka watu wa sura vile umekaa hivi, labda utatisha watu wengi.
unapata unaambiwa nafasi hakuna. Lakini wewe ukitoka, mwingine akija anapata hiyo nafasi. Kwa hivyo nilikuwa nachazia nasema kwamba uone labda venye niko imefanya nikose kufanya nini? Kuchukuliwa. Na pia mahubiri pia. Utapata hubiri wengine akuchukulie vile huko. Yaani hawezi kuchukua kama mwanadamu wa kawaida ule. Hata kuchukua ni kama mtu tu hivyo tu umeharibika. Hiyo kitu ilikuwa inanifanya mpaka nasema naijazia nasema kwamba ikiwa wewe Mungu ndiye ulipenda nikuwe hivi, siku moja utakuja kunibadilisha sura. Like everybody else, Wanyonyi has had his best and worst moments in life. Nisingejikubali hata mbele ya kamera singetaka kuonekana. Kwa sababu gani? Hiyo aibu kuweza kuonekana kwamba kuna pimples kwa mwili. Singeweza kubali hata kuonekana mbele ya kamera. Lakini kwa sababu nimejikubali jinsi nilivyo, nataka ili yeyote yule aliye kama mimi asiwe muoga. Bado kuna tumaini. Na kwa sababu tunaamini kwamba Mungu ndiye huumba mwanadamu na akampatia aidha sura nzuri ama maumbile baya, bado yule Mungu anaweza kubadilisha hiyo sura ikuwe sura nzuri. Keep moving, keep marching on. ODM political party organized a forum for persons with disabilities to recognize their contribution in the society. Take a look. Walemavu Mbele pamoja na ODM was the theme of the event organized by Orange Democratic Movement held at the Orange House. We shall not allow them beyond 8th August 2017. The event was meant to bring together persons with disabilities and assure them that in leadership, disability is not inability. People with disability have got great abilities. And they need to be encouraged and enabled to contribute to our society. And that's why in my earlier incarnation, as a minister for roads, public works and housing, I introduced a policy to ensure that any new constructions in our country must be made user-friendly to people with disabilities. The event was graced by the party leader, Honorable Raila Odinga, who in his speech called for persons with disabilities to vie for political seats from grassroots to the national level. The ball is in the court of the government. You write them to write to the Speaker, so that the Speaker declares those seats vacant. And therefore, with regard to elected members, go back to the people and be re-elected on your new party's ticket. And the nominated member seat should be just revoked. And then the ODM be asked to fill that position. He also advocated for structures to be put in place to accommodate persons with disabilities. When I saw the kind of challenges that people with disabilities face in accessing facilities in most of the structures in our country. You go into a building and you meet with stairs only. And perhaps somebody with a physical disability cannot mount those stairs. So we say that this is something that needs to be changed so that people with disabilities are enabled to contribute equally with the people who have better abilities than themselves. Persons with disabilities were also reminded to not only acquire identity cards, but also vote and speak out on the vices in the society. Get your vote. The third G is go out and vote. Kwa sababu kuketi na ile kura pale haitatusaidia. Kwa sababu hapa tumesema tunaenda mbele pamoja. Tunaenda mbele pamoja wapi? Safari yetu inaenda wapi? Na tunaenda
tukienda pamoja, it means we all need each other to get there. That we must be structured, organized, and very, very focused. Persons with disabilities also had their requests to the party, which included better representation. Requesting the party, and we know the party has already granted this wish, to recognize the ODM Disability League. We know this will take some time because this is a proposal that has to go through the various party organs and structures. We are also kindly requesting the Secretariat to establish a disability desk here at the party headquarters so that our members with disabilities can be served very well at the party level. The event was full of speakers addressing different issues pertaining persons with disabilities. We've passed a bill that establishes Disability Fund, County Disability Board that will ensure that disability is mainstreamed in the county as you wanted, and lastly, protect the rights of persons with disabilities in Kisumu County. 25 counties are coming to Kisumu next week to benchmark and see how Kisumu did theirs, and they can as well implement that in their counties. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities states that state parties recognize the rights of persons with disabilities to work on an equal basis with others. This includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labor market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. That's all we had today. Join us next week, same time, same channel. I have been your host, John Wanyonyi. And me, Jacqueline Kemani. Until next week, bye-bye. Kwa uwezo wake Mola nitafika. Safari ndefu yaanza kwa hatua moja. Wahenga walisema nikiokoka nachukua hatua ya kwanza ya safari ya mbinguni. Kuna changamoto, kuna panda shuka, lakini